yabaddeyo olw'ensonga nti singa Baba TV obwacha bazinge na kudo omwezi do diri omwezi gujiririre dirime koloza gwa mukaga 2025 nkwaniriza neze balwana miragonza program wetu no sindi ja kubanga atendogerako ku bintu ebyendawulo olunaku olwaleero tufaino kubulamu obw'abantu n'ensonga lwaki tukuleetera emiramwa egyendawulo nga gesa obulamu bwo atenga jitereza obulamu bwo tukata eisira ku nsonga ya malaria tako ni vaccine eyaido okubanga ate etasa amabode gaifagafa bulido oandye oyinza okubeeyo ng'olikwebuuza lwaki tulikubata maino n'ensonga eno malaria nali kusinga kuyita bw'ojja buli mwirwaliro lyoyagana oyagana nga percentage esinga bali kulwala malaria era nga buli mama ali kuva mu mabunda ensonga eri kuva ku malaria ndijja kubanga nkwandulira abageni baife okuva ministry y'ebyobulamu basobola okubanga ate boogera kuniwe baisira balite ku malaria balite ku vaccine mama ali eyo baba ali eyo olina omwana omuto akali kuweza myaka 2 olina omukyalo w'amabunda niwe mama faye ino ku bulamu bwo nga obona program eno sebo oyanduyira omuboni wa Baba TV bawuliza baife abatubona ku Baba TV sanga okubona amayina ninze Kasada Elijah ngamvira ku kitongole kya ebyobulamu mu Idinda mu irwaliro lyaffe ikulu Jinja Regional Referral Hospital mu Public Health Department. Kasada Elijah. Kale so tusanga okubona. Sebo yandwira aboni ba Baba TV. Oh, thank you so much Madam Mariam. My name is Isa Mwanga. I'm a health educator based at Jinja Regional Referral Hospital, particularly in the public health department. I'm very much privileged to be here this morning for this very important session of malaria vaccination. Okay, Mr. Mwanga, you're welcome. He's Mwanga by mistake. He doesn't know Luganda, he doesn't know Lusoga. I'm just here praying for God and my country. Oh, help me God. Sobola okumala program eno naye kuba tibijja kuba byangu. Okumixinga Lusoga English. Anyway, Baba TV tulikubanga ate tusenvula ni program eno eya malaria. Mukulu Kasada nja kutandika niwe kubona ngwira yenyabo kulumna ife waluzo yenyabo nja kubanga tubi yaya omuntu akali kutegeera vaccine eno nechi yenyabo mwino noleko neyanziza yenyabo vaccine eno kugema ngabona ulira nti tulina olunkusense twagema ekitongole kyaffe ky'obyobulamu mu mirimo gyakyo kijira okubonanga ekimu ku ndwaire dikosa abana Uganda naddala okusigira eddala abaana bansi y'emyaka 5 n'abakazi benda musuda gwa nsiri ayina abantu abakulu gobatawaanya kale twajja okubona nti mu bana Uganda abafuna omusuda gw'ensiri abaana n'abasinga kosebwa n'abasinga gulwala ate bwe balwala n'abasinga kuba na severe malaria omusudo gw'amaanyi obujja ku bwongo ate ni mukufa n'abasinga kufa kale tubairenga kubera abantu baife okulambala mu butimba bw'ensiri okubwobanga olina mu musudo okweyina irwaliro ayi nga tibimala ng'abantu bali kweyongera okufuna emisuda abaana baife bali kweyongera okukosebwa omusuda bafa kale ministry lala n'ekitongole ky'ebyobulamu ya babaire boogerageza okubona nti tufunayo ku vaccine okugemabwa nga bonabona nti olunkusense enakugino tokabona olunkusense lw'amaanyi lwaki kugema ayi obuno omusuda kubanga interventions dino tubayituzira so malaria vaccine iragala tulitayire mu kyetwandyese routine immunization oba ebyokugema ebya buliido bye tubaye tukola tulyongeireku ayi nga lyo lya musuda gwa nsiri kale ekitegeeza omuntu nibwa abayisula mukati makensiri asigale nga agemesa omwana okutandikira ku myezi 6 ayina wetandikiro okugema abaana lino eragala ly'abaana tiri abakulu ly'abaana. Mr. Kasada, how is it so important to be vaccinated? Thank you so much, Madam Maria. First and foremost,
I would like to say vaccination has been known as a very important approach towards reducing illnesses, especially those ones that are vaccine related. When you look at our history in the past years, you find that many children have been dying of vaccine controllable diseases. But of recent, due to the improved use of vaccines, you find that the level of survival among children has risen. Look at back in the past years, if you look at the survival rate, mothers, parents, people used to produce many children, but a few of them could survive. So using that past history and evidence, governments and partners have been trying hard to find ways of reducing malaria, which has been a bigger problem in our country. So there is no doubt that this malaria vaccine will reduce illnesses or sicknesses related to malaria, and thereby increasing the survival rate of our children. So World Health Organization with the partners has come up with this malaria vaccine purposely to reduce severe malaria among children and also pregnant mothers. But not only those ones, even these immune compromised persons, HIV, chronically ill persons, so many of them. Okay. So it's important that we, of course, embrace this vaccination program. Next, the other thing maybe I would talk about is that this vaccine has been incorporated in the routine immunization schedule. Of course, because it has been realized that those other forms of vaccinations have created impact. So if we use this as well. So even in the immunization cards, it's there? Yes, it has been incorporated in the schedule. So in the cards, the aspect of malaria vaccination is there, and it is given together with other vaccines. For instance, we are saying this malaria vaccine is supposed to be given at the age of 6 months. Then the next dose is given at 7 months. The third one is at 8 months. And the last one is actually given at 18 months, when the child is 1.5 years. So you will realize that during this period, during these times, there are other vaccines that are also given to the child. For instance, at 6 months, we give vitamin A supplementation. At 18 months, there is also deworming and also vitamin A supplementation. Okay. In addition to others. Sakasada. Msawo mwanga ava tutegeza abaire nga tukobera ku schedule nti from 6 months bakuwa dozi bakwongera eyindi ati tutandika ku myezi 6. Omwana bwageze omwezi 6 alina ekintu kyakubi nti vaccine tugitaire mu routine schedule mubye tubaye tulikola twongeireku era galya malaria vaccine. Ate yo tujagitandika ku myezi 6. Myezi bwofuna ku myezi 6 dozi yo esooka eya malaria vaccine, dozi eyokubiri eba ku myezi 7. Ngowezi zenyezi buli mwezi every month. Yes, buli mwezi ofunamu dozi ndala kumala edoni dozi edisooka 3. Pegano dozi eyokuna ogifunanga omwana alina omwaka mulala n'ekitundu. Dozi ene eyokuna
ya makulu ino nti omwana bw'abanga tagifunye omugano oba guba ogumaza amaanyi kubanga doozi eyokuna eyongera ku maanyi n'obwire omwana bwasigala ng'ali protected. Kati mugaso ki omuntu gwafuna ng'amazeeyo doozi ez'edodonadona? Tukiira okubona from experience tulinamu obuzibu n'abantu okumaliriza doozi zaabwe. Ekyo kireeterwa ekigendererwa ky'okukinga abaana baife kyaba nga tikifunibwa. Omwana bw'afuna akayisa akasooka ku myezi 6 yafuna akokubiri yayosaako okusatu tajja afuna mugaso, tajja kuba omusuuda ozira kyokoze omwana ajja kweyongera okufuna omusuuda ajja kuba nga atagemeibwa. Kale twataawo ekintu kyebeeta catch up dose. Bw'obanga ofunye ku dose ayinga okali kumalayo dose doina tukuwa omwagano paka ku myaka 5 ayi titwenda ate okoleki otuke ku myaka 5. Bw'obanga oyosiza mu wiiki ndala oba 2 ira kwirwalira okoleki webafunira awotaawo okweisira. Ife abantu tukanya kubakuba nti doozi deyo ndikoma ku 2 years ate oyongerimu ekyemyaka 5 kigidda kitya omuntu ajja kweyibalako benti kantyame ntakumutwala era n'omwana atagemebwa ku mudi n'emyaka mu period y'emyezi 6 n'emyaka 2 asobola okugemebwa engeri gy'abantu ali mu egg bracket ya 1 to 5 years. Tulina abaana abatandise doozi yabwe esooka gati y'emyezi 6 n'omwaka omulala. Kale tusuubira nti nti bo okuba nti bamazeeyo doozi yabwe eyokuna babanga mu myaka 2 ayinga ekituufu tutandikira ku myezi 6. Omwana atandikire ku myezi 6 bweddayi nafu myezi 6 ogw'omusanvu ogw'omunaana aba amaze doozi 3. Twalinda ng'omwana ali mu mwaka mulala n'ekitundu pegana wagati ga doozi eno eyokusatu ne doozi eyokuna eyokumaliriza gabaawo okwerabira. Kyova tutairewo akaagaanaako nti omwana yena ali n'asiga emyaka 5 nga yagemebwako ng'ayi tiyamaliriza alisobola okugemebwa yamaliriza doozi de eina atagemebwako atatawaana emyaka 5 be aye bw'obanga watandikako agati w'emyezi 6 n'omwaka omulala aye waloba kumalayo aye ng'oli ng'asiga emyaka 5 osobola okwida bamaliriza doozi do. Kikuyamba okuprotectinga okumala obwire bungi. Kale Mr. Kasada doozi egemebwa ku myaka 5 benefits okumaliriza What are the benefits of this malaria vaccine? Thank you very much, Madam Mariam. First and foremost, we have said that it is in the routine schedule, and you find that the child is supposed to complete the 4 doses within the period of less than 2 years. That is 18 months. But because the age bracket of up to 5 years is very much vulnerable to malaria, we have to also immunize these other children who are just maybe 4 years, 3 years, 2 years, like that. But the way we do it is that in the first contact, the child is of course immunized. Then after a period of 4 weeks, the child should get the next dose, the second dose. Then again after the period of 4 weeks, the 3rd dose and the 4th one for those ones who have exited the period of 18 months. You have to give an interval at least 4 weeks for them to benefit. So why is this vaccine important? Of course, we have said malaria is Uganda is very much affected with the malaria. It is believed to be the highest in East and Southern Africa in terms of cases.
So when we immunize our children, we are likely to reduce the burden in terms of sicknesses among children and also death. So there are other benefits that come along with. For instance, the economic aspect, the money bit of it. We find that our families will have to save a lot of money, Mariam, because they are spending a lot of money in hospitals treating. Besides, they are also wasting a lot of time. You spend months. Severe malaria case can take even weeks to cure. Especially now that our families don't really respond to signs of malaria as soon as possible. Yesterday we were making fun with our colleagues when a person is bitten by a snake. But our village mothers are mistaking it with witchcraft. Yes, those are all challenges related to it. Those are things that creates the delay. That people don't associate fever so much to malaria, especially in the local settings. Is fever also a sign of malaria? Yes, it is a very serious. It's the first sign of malaria. It is the first sign of malaria. I thought it's a separate disease. Where? So people, those are the delays which come along with it, and it leads to severe malaria, which in turn brings a lot of costs. Even dropouts or absenteeism from schools, time saving in terms of doing other things here and there. So there are a lot of benefits that will come along with it, this vaccination. Because someone will have the defense to protect him or herself against the plasmodium. Mariam, our bodies was supposed to be able to fight any foreign organism that enters our bodies. But of course, because of the compromised immune systems within us, or sometimes because we have not got exposed to a given infection, the body is not able to produce the defense. But otherwise, our bodies were supposed to defend themselves using these other soldiers, we call them white blood cells. So we boost up the defense system of our bodies using these other vaccines. Because once we introduce into the body will quickly recognize it and produce what we call antibodies. That when an episode of malaria occurs, the body will quickly respond and counteract with the germs. So that's basically the importance of this malaria vaccination. Okay. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Ettendekero eryegulidde erinnya mu kutendeka abantu abo abeetandikirawo emirimu liririmu lyokka Victory School of Beauty and Hospitality Management erisangibwa e Nateete. Bazadde baffe abalungi, nze Robert Kasibante, nze managing director of Victory School of Beauty, ate nze president wa Skilling mu Africa. Ndi musanyufu okubategeeza nti tuli mu kuwandiika abayizi baffe, ate tufaayo nnyo okulaba nga abaana baffe bafuna emirimu nga bamaze okusoma oba batandikawo bizinensi zaabwe nga bamaze okusoma. Omuyizi bw'abazze waffe tumwongerako na bino ebirala nga customer care, business management, entrepreneurship, kwegamba omuyizi afulume nga ali well equipped. Nja kusanyuka nnyo nga mbalabye ku Victoria School of Beauty and Hospitality Management, ettendekero erisinga mu Uganda erisangibwa e Nateete
awo ku bitaala. Twakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo nga tusomesa diploma ne certificate courses mu masomo okuli cosmetology, hairdressing n'okukola ku bagole, tailoring, fashion and design, catering and hotel management, function decoration, journalism, okuweereza ku TV ne radio, motor vehicle engineering, okutendeka ba coffee baristas, wamu n'okusomesa ennimi okuli Oluzungu n'amasomo amalala mangi okuli n'agaga short courses eri ba holiday maker ng'okukola makeup, massage, pedicure ne manicure, computer study n'endala nnyingi. Tulina ebisulo eri abayizi abava ewala ssaako n'enkola ey'okuwa abayizi baffe entandikwa nga bamaliriza okuyita mu nkolagana gye twatuuseeko n'amawanga ag'enjawulo okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso awo ku ttendekero. Tusangibwa Natete mu bitaala ku kizimbe kya Victoria Building. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 nya 1 noti 942 ne noti 755 155 nya 22. Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Your skills, your job, your future. My name is Colonel Edith Nakarema Asuzwa. I head the State House Investors Protection Unit established by His Excellency Retired General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda and the Commander-in-Chief of the Armed Forces. The Uganda Electronic Investors Protection Portal is a digital platform that empowers investors to get authentic information, make inquiries, report, verify, and receive feedback. The Electronic Investors Protection Portal serves all existing and prospective investors, both domestic and foreign, as well as the general public, through enabling whistleblowers to report any concerns about investing in Uganda. The electronic portal guides investors with important and necessary information on investing in Uganda. It also offers a quick reporting and enforcement mechanism while ensuring real-time feedback. The Uganda Electronic Investors Protection Portal gives you access to authentic information and resources that are designed to help you make informed investment decisions and avoid common pitfalls. Omuzaire ikiriza nkwandulire amasomero gaife aga ABC Schools tusomesa abasomi okuva mu nasale okutuuka mu senior y'omukaaga atenga n'abandyenza okusoma ebyemikono enteekateeka eriwo. Ife nga ABC Schools tusomesa amasomo ag'endawulo ng'olukyayina ni kompyuta byonna tubisomesa. Tulina iterekero ery'ebitabo eridduire atenga n'abasomesa baife n'abo abatendeka obukalamu. Tulina dibasi editambuza abasomi baife atenga era tugaba di full basale ne half basale eri abo abasomi abakola obulungi mu bibiina okutaku n'abo balina ebitone ebyendawulo mu byemizaano. Okumanya ebisingawo tukyalire ku masomero gaife ag'endawulo okuli ABC Nursery School Estetika, ABC Primary School Estetika ni ABC Comprehensive College Estetika mu district y'e Wakiso, oba ku masomero gaife aga ABC Kyanchima mu Kasangati okutaku ne Rwakikoko mu district y'e Padel, oba tukubireku ku noti 7 noti ndala 538 332 oba ku noti 772 ina noti ndala 626. ABC Schools, arise, shine. You want to travel to USA, Canada, or Europe? Try Bantu Africa Travels for authentic visa consultation, processing, air ticketing, and airport transportation. We also provide car rentals, safari arrangements, mountain gorilla tours and travel, hotel reservations, and honeymoon to the Caribbean. We are located in Najanankumbi, opposite FDC office. For further information, visit www.bantusafaris.com. Bantu Africa Travels, unforgettable experience. Ekitangaala mu byenjigiriza eri omwana wo ye Godmark High School Mukono, somero lya Dene Boarding eri abawala n'abalenzi. Tulina abasomesa abakenkufu mu kutendeka omwana wo arts ne sciences nga n'ensoma empya etusanze tweteeseteese. Tulina ebibiina ebirungi, school laboratory, library ne computer room ebiwa omwana wo mwaganya okuyiga obulungi. Ebisulo mulembe ddala so nga ate n'ebisale bisoboka eri abazadde bonna. Tulina entambula
okutumbula ejj'abayizi awaka okubatwala ku ssomero n'okubakomyawo tutumbula ebitone by'abaana byonna. Essimu 0772 594 ne 0703 030 362 oba 0755 594 Godmark High School, dedicating to excellence. Ekitongole kyo kirina obusobozi, obumanyirivu wamu n'obumalirivu okubangula abakyala abeetandikirawo emirimu n'obawa entandikwa ey'olubeerera mu bulamu obwabwe. Kolagana ne Grow Project mu kubangula omulembe gw'abakyala abaneetandikirawo emirimu gy'obwannannyini mu biseera eby'omu maaso. Grow Project eyita ebitongole byonna ebirina obusobozi okuteekayo okusaba kwabyo, okutendeka wamu n'okubangulira abakyala ku mulimu oba ku woofiisi. Obukugu bwo buli mu mirimu gy'ebyobulimi, eby'amakolero, eby'emikono, eby'amawoteeri, ebya tekinologiya oba eby'emirimu gyonna. Twetaaga obukugu bwo. Guno gwe mukisa gwo okukwata abakyala balino ku mukono ng'obabangulamu ebyo bye beetaaga okukulaakulana n'okubeezaawo emirimu gyabwe. Ekitongole kyo bwe kiba kirina obusobozi okutendeka n'okubangulira abakyala ku mulimu mu ngeri ey'ekikugu, genda ku website ya Grow Project oba kwatagana n'omukungu wa Grow mu disitulikiti, ekibuga oba munisipaali okwewandiisa. Tukwatire wamu, twongere ku bumanyirivu, tuteekewo emirimu wamu n'okulaakulanya ebitundu. Okumanya ebisingawo, kwatagana n'omukungu wa Grow mu disitulikiti, ekibuga oba munisipaali olwaleero oba kuba ku nnamba etali ya kusasulira noti 8 noti 3 noti 7 777. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ekikula ky'abantu, eby'emirimu wamu n'enkulaakulana nga bawagiddwa banki y'ensi yonna. Grow Project, tuteeke abakyala ku mutindo, tukulaakulanye ebitundu byaffe. Are you interested in nursing or midwifery course? Did you pass O-level, physics, chemistry, biology, mathematics, and English language? Or do you have a nursing or midwifery qualification? At Lugazi School of Nursing and Midwifery, interviews are on the 21st of June for certificate in nursing, certificate in midwifery, diploma in nursing, diploma in midwifery, both direct and extension. Lugazi School of Nursing and Midwifery is registered by the Ministry of Education and Sports and the Uganda Nurses and Midwives Council. For registration, approach Lugazi School of Nursing and Midwifery in Lugazi or in Namwendwa at Luwangula College of Sciences. Registration is ongoing. For more information, call 0772 460 130 or 0702 460 582. Hurry for an opportunity to get a bursary. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Baba TV programu ganga mukajo kalimu era olineze balwanamira gonza nga nkuwereza nsizirano mu studios daife edai dinda ku Nairo Avenue tukayogera ku nsonga ya malaria era ni malaria vaccine no mulamwa ogukasingirira la kubanga ate gutuleta wano buli lwakairo okugutako isira omuzere naye nasobola okubona nti omwana we aloba okugwa mu katimba akokulwala malaria nga tulwaine tamala gawona bwotalwana masada era sente ningi etusobola okuyuyika singanga oba tofungiza kusobola kubanga ate ofafagana naye mbeire wetujirire mkuu mulanga ndiko buuza mwami musawo mwanga lwakuba nti his mwang by mistake. I wish bakuwaba a cake or what. I don't know. Kabaka is the Yeah, we were talking about the safety and effectiveness of this vaccine. Yes. Thank you so much. This vaccine actually has been recommended by the World Health Organization.
way back in 2021, now 4 years back. So it has been proved to be effective and is able to reduce severe cases of malaria. It has also been used by a number of other countries, including our neighbor Kenya, Malawi, Cameroon, Ghana, and where? There are a number of them. And Burkina Faso is a country where there is a young president who is very passionate about health. So it is important that we embrace the use of this vaccine, because as Busoga region, we have the highest transmission rate of malaria, in addition to Acholi, Lango, Karamoja, and the West Nile. Actually, the parts of the country that are more so earmarked for malaria transmission is the north and Busoga. Whereas other countries, other parts of the country have moderately low transmission rates. So the vaccine is available in health facilities. It is safe. It is for free, and it has an effect in reducing sicknesses and death related to malaria. Yes. Mr. Akasada, nga oyo oyiramu ku misamanga kyava okwogera kuba eriyo omuntu waifa atategeera ate yensonga nkulu ino atategeera lulimi Lungereza aye yensonga nkulu ino omuntu alina otegeera eddagala bali kuba omwana how safe is it era abantu abandi abali kulowooza nti ye tajja kumugemesa ife byetulowooza nti malaria omwana we mbwayi kulwala yaabwe ajja kujjako n'omululuuza amunwese amunaaze instead of vaccinating. Ampegano erekala lino nga likali kwingira nsi yefe Uganda basooka kulisomako balisomyeku mu nsi edirako balisomyeku mu Kenya, balisomaku mu Tanzania, balisomaku e Malawi, balisomaku e Ghana, balisomaku e Cameroon, balisomaku Burkina Faso. Kulisomaku kubona nti likola kyagaga. So bino ebiri mu bantu bye balowooza nti bali kutugezesezzaako baligezeseza ku baana baife bali kwerimba eddagala already lyamala okusomebwako. Stage ey'okugezeseza twagibitamu era bajja okutuuka okuba nti tulikozese ng'ekimu ku bikinga omusuuda nga already bakoze eki tumaze okugezesa tulina namba enaku zino tulina ekintu kye tukoba nti buli kintu kye tukola nga abasawo kirina okuba nga kyesigama ku byawandiikibwa nti ekintu okikoze olina ebigandiiko byakyo kikola ate bw'ofulumya ekigandiiko abasawo abandi bajja bakigezesa okubona oba bafuna kyofunye. So eddagala lye tulina lyo vaccine ya malaria yagezesebwa okuva mu 2028 mu nsi edo babona nti ekola kyova bakikoze eki bayikiriza okugireeta mu Uganda. Mpegano ekintu ekikulu ng'omuntu ayenda okufuna omuganuro mu vaccine eno doozi tebalina era bw'ofuna ku doozi 3 n'otafuna yakuna okulindibwa okwakaseera akawanvu oba tujja akafuna. So kintu kikulu okufuna doozi yo esooka omwana okufuna doozi esooka ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okuna bwe bakubye nti lwali supposed okugifuna yona agifune lwofunamu omugaso. Ekintu kyoyogereku ekyokuba nti abantu baife bajja yaloba kulowooza nti musudda gwa nsiri aye alowooza ebindi kiri mu Uganda mwonka ni mu South Africa dino demenye Kenya, Tanzania, Malawi abantu baife abantu abairugavu tutyo ole uyafuna omusudda ate omusudda buli lwogulinda gwonoona ebintu munda buli lwogulinda buli lwokuba nti kanindeku okuva ku bwongo engine omwana Mpegano essaawa 3 ed'obwire omugemyeku ali kwokya. Ekintu gavumenti eno kyekoze era kyerwanisiza n'okubona nti ndi bw'otwala omwana kwirwalira omwana tibamuwa eddagala lya musudda fa
basooka kumutwala ku kasaayi okukakasa nti kyebali kwigandaba musuuda. Era tuviira ku biwandiiko ebyo niya ripoota amalalo gasindika buli wiiki twategeera nti omusuuda mungi akkobeere nti mu Uganda ebifo ebisingamu okuba n'omusuuda Acholi region, West Nile ni Busoga. Ni tufuna abalwaire abasinga obungi, ni tufuna abalwaire abasinga okuba malwaliro kubitanda, ni tufuna abalwaire abasinga okufa omusuuda. Era ministry we yalinga eri kuleta malaria vaccine. Eri yebitundu byasokeramu. Yamana nti bwetubanga tufunye eddagala nga tiri njino. Ebitundu bino bino okusokebwa. And among the 5 Busoga, Acholi region ni West Nile. Malaria mu Uganda wona ali. Aye ebitundu ebyo. Nebisinga kuba n'omusuuda, nebisinga kuba n'abantu abaweebwa ebitanda, abaana basinga okufa, abakyala bavaamu embuto nga kyekusa kuti. Olowooza lwaki kiri Busoga wano? Abantu baife balwawo okutegeera nti guno omwana wange alwaire kanje mu irwaliro. Kyetukoba nti omwana bw'obona nti tali bulungi embeera ye tine ya bulido irwaliro. Ate omusuuda guno gwe tulina gwanguwa okuva ku musuuda omwangu okuwa eragala mti makerenda omwana musawa busawa nga mukaaga ekifananyi kibanga kikyuse. Abantu ate nga balina omuzogo nti omwana olubuguma mu omubiri nja kujja kufa masingula eyo ka Panadol nzeemuwe. Ekyo ekintu tusaba abazaire baife, tusaba Abannayuganda naddala abasoka ekintu ekyo tukikomye kita abaana baife mu matiga. Omwana buli lwasigala laka nga tali kwiragala lya musuuda bwe gubanga musuuda n'oguli muluma omusayi kukendera. Era government etaire mu awamu omusayi. Yes. Ojanga okuba nti bana emotoka oli kumala bwide nti bana kanide tata gundi akali kwira omwana omusuuda gumugemi sawa isatu bwire wakuba kanide buche. Abandi balina abasawo specific doctors nze nga tibwe inoyo tijja kutwala mwana nekiretera abantu kaninde waneidira memale ntwalo omusuuda mulegu baguli kola kikoso omwana yatandika okwesika. Atabana bato babuzabuza asobola nozaana mwawo walozanga oti ayibulungi kumbe luli kumulya ojanga otukamwirwaliro okumutwala ku akasayo okumukebera ng'omusuuda mungi buli kumujja ku bwongo buli kwonoona ensigo buli kwonoona obuni omwana ng'oyo oba ne future ye oli kujonoona kubanga omusuuda bwe gujja ku bwongo gujja tataganya ensoma ye entegeera ye yenyama. Mr. Mwanga, besides malaria vaccine, what other things could we do to prevent malaria? Thank you very much. Malaria vaccination is a complement. It is an additional approach to reducing malaria. So we advise our listeners and the population that whereas this vaccine is there, we are supposed to continue with the other preventive approaches. For example, using the insecticide treated net. Many times our communities misuse these nets. Government spends a lot of money purchasing the nets and giving. They are using them in the gardens. Used for nursery business, used for fishing. No, it is not meant for that. It is meant to protect you as an individual against malaria. So the other one is, of course, keeping our surroundings clean. You know, the Anopheles mosquito that spreads malaria undergoes a life cycle and it has to get a suitable environment, especially in stagnating water. And it takes a short time, unfortunately, to breed and multiply. So it is important that our communities take an initiative to always keep the surrounding clean. Avoid this accumulation of wastes, including bottles that can collect water. Also drain the environment to see that there is no stagnation of water, such that there is no room for the mosquitoes to breed. So
The other one is, of course, encouraging the mothers to also go for antenatal care, where we give preventive dose of fansida against malaria. So those are some of the other approaches. So it is important to note that this vaccine is actually an addition. Yes. It is an addition. And we have to make sure that we maintain all other approaches of reducing malaria. There is this indoor residue spraying. Yes. Sometimes where I was participating with the PMI, President's Malaria Initiative, on reducing malaria using indoor residue spraying of houses, the walls of houses, such as when the mosquito rests on it, it acquires the insecticide and dies. But some communities used to resist against it. But so we encourage that let's use them. All those approaches are really good, because like that one I'm talking about, the insecticide we use on the walls is the very one which is which is impregnated on the mosquito net. So when the mosquito rests on it, it is knocked down by the insecticide. So many people, sometimes we hear the gender equality, gender-related issues, where the man will sleep under the mosquito net, then leaves the wife and the children. And the children. I think some of these things should really be taken care of, because you as a father, it is important to note that who are the people who are more vulnerable. Because it's by the end, it's you who is going to spend. Thank you very much. It is you at the end with. And besides, the under 5 children are very much at risk of malaria. You have been told that pregnant mothers, their immunity tend to lower during that time of pregnancy, and it's producing your child. So for you again want to expose the mother to malaria. That's unfair. So it is our responsibility to actually sensitize you listener and the community at large on the importance of taking care of our families. Okay. So I think that is that for now. Okay, thank you. Kakati abantu, according to your research, ni mudwairo joba otegera ko abantu abali kuidanga okufuna this vaccine, or how are they taking it and how have they received it, specifically Busoga? Okusoka nendo kwebaza abantu baifa mu Busoga nti malaria vaccine yenu bagidumbire aya atendo woza nti bagidumbire kubanga enaku dino abantu batandise okutegeera nti omusuda guli bakusa nti abaana baife balifa ekiteetagisa nti abakyala baife abenda balikosebwa ekiteetagisa kale munankani esoose mu mwezi ogwasooka kumpi abantu target yetwali nayo kumpi tugituusiza era ekyo kituyamba okubona nti ministry bwebona nti tulikozesa eragala lyetuwaire etwongera kubanga tuli bakumwando twogere nti Busoga Acholi ni West Nile. So abantu baife aya ate okubona nti eriyo okutandika oli afuna doze esooka eyo bagitwaire bulungi relaxing. Yes. Kale tulina okwiramu nga tukubiriza abantu baife nti omwana afunye doze esooka afune eyokubiri afune eyokusatu ekizibu kyaida gagati ga doze eyokusatu n'eyokuna kubanga kitwala obwire okuva ku myezi 6-7-8 pegano okuva ku myezi 8 paka ng'omwana ali mwaka 8 abantu abandi berabira kale awona tulina okutawisira okubona nti tuidukiza bamama baife nti ku mwaka 8 omwana ire yakole ki amalirize doze eyokuna afune protection enamalo bwire obugamfu bwakagifuna abatataga okobyeko kunti omwana bwafuna dozi dinaisa tunatafuna yakuna abezira kyakoze tokoze kyamani omwana wange he's making 2 years next month mbe neze mutwali aye dozi eyindi mbono itali jadifuna
mbirekere irala bwebanga bamutandiseeko ekisooka twidda kukubirizanga abantu okubona nti omwana amalayo era kyova owulira mu kutandika twako bintu paka myaka 5 so mutwale bamutandike kwabeewo mutwale kwirwaliro omusawo abona eraga eriwo alina bukuluki n'ebiwandiiko nga biriwo ayida asalawo ekyokola kale sibula ababoni ba Baba TV ababoni ba Baba TV okusooka tweyanziza okutukyazaako kintu kikulu omusuuda nekintu ekiri kusingira era okutuyita kyekuusa ku malnutrition embi kyekuusa ku ndwaye z'ekifuba kyekuusa ku ndwaye donna aye tweyanziza ino okubona nti ab'ebyobufuzi ab'erediyo tugemaganyirala okubona nti malaria vaccine bagitwaire mugitwale aye mumalirize dozi dibayina donna tudimalirize tubone nti twerinda ku musuuda gwa malaria kale tweyanziza. So your last words to the viewers. Thank you very much. My last message to the listener is that this vaccine we are talking about is of course an additional as earlier on talked about. So it is important that we embrace other approaches to reducing malaria in addition. Then the aspect of ensuring that the child receives 4 doses is really being emphasized. The child must finish the 4 doses such that he gets the full protection against malaria. So I would like to really thank Baba TV management for giving us this opportunity, and always we also thank you for supporting Jinja Regional Referral Hospital in as far as health service delivery is concerned. We request that we continue with this engagement for the good of our population. I thank you so much, and see you next time. Kale tweyanziza mboni wa Baba TV nijja kubanga zena nkusibulira wene wano wabula mawulire mabi okuva ku RM district eyeka mu oluvannyuma lw'okuviirwako LC5 owa district eno Maxwell kuwembula afiirire mu accident obulunaku olwaleero omwoyo gw'omugenzi tusaba omukama Katonda agulamuze ekisa atenga n'abantu beeka muli mukama Katonda abasibe ekikakati ekyokumwoyo. Ndi balwana Maria Gonza ndijja kubanga nkuyizaako ewatorachi mu big story akulete Honorable Betty Namboze ajja kubanga ate bagayagaya moko ku nsonga edendawulo edigasa eiwanga tako n'omuntu wawulido nkwendeza okusiba obulungi programs kamala edijja kubanga dira ku meisao kyabuzinga busoga Wilberforce Kadumbula Gabulandio Pokuna lata funvua ebyanda n'ebyanda.